해외 영상 클립을 보기 전에 예습으로 단어들을 몇 가지 보겠습니다. 첫 번째로는요, 바로 이런 단어인데요. electric이라는 말입니다. 전기로 가는 electronic과 헷갈리시면 안 되겠습니다. 그거는 전자이고요. 전자제품 이런 거 말할 때 여기서는 전기입니다. 그래서 electric, 전기자동차라든지 그런 말을 할 때 쓸 수 있는 단어죠. electric. 그리고 consequently라고 하면은 이제 결과적으로 그 결과인데요. 뭐 어떤 일이 있은 다음에 그 다음에 있었던 일을 말할 때 consequently라고 말을 씁니다. 그리고 마지막으로 reconsider인데요. consider, 고려하다, reconsider 하면 다시 한번 고려해보는 거죠. 생각을 좀 바꿀 때 많이 쓰는 말입니다. 재고하다라는 뜻이죠. 이 단어들을 메간 선생님과 함께 발음 연습해보시죠. Alright, let's practice our pronunciation. Repeat after me. The first one is electric. 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 Okay, and the second one is consequently. 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 And the last one is reconsider. 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 All right, so now it's time for us to watch our English on the Go clip. Today, our clip will be by Alex from Canada. You guys know him very well right now. And he's going to tell us a story about how he loves buying technology. And he bought some sort of technology that costed him an arm and a leg. So let's find out what it is. I love technology, but technology is expensive sometimes. Last year I had the genius idea of buying an electric motorcycle, and it cost me an arm and a leg. It was really expensive. Really fun, mind you, but really expensive. I rode it for a few months and then consequently decided to sell it. I wanted my arm and leg back mostly. No. But it definitely made me reconsider expensive tech purchases in the future, although I still have very strong desires to buy expensive and fancy gadgets. 네, 알렉스 씨의 이야기 재미있게 보셨나요? Yes. 굉장히 비싼 거를 샀다가 다시 팔았네요. Yeah, 네. I've done that before. Me too. Yeah, because technology, sometimes you just have to buy it. And you have to have it. You want to experience it. Right, and then you have it and you're like, wow. 네. So you sell it. 네, 맞아요. 뭔가 가지기 직전까지 굉장히 신났다가 막상 써보면 아, 이런 거였구나 하고 넘어갈 때가 많은데 그럴 경우에는 Right. 바로 판매를 다시 하게 되죠. 알렉스 씨도 똑같이 그렇게 했습니다. 자, 네 문장 골라서 내용 흐름 파악도 해보고 재밌는 단어들 배워보겠습니다. 첫 번째 문장 주시죠. All right. So the first one is, last year I had the genius idea of buying an electric motorcycle. Last year I had the genius idea of buying an electric motorcycle. 작년에 저는 전기 오토바이를 사야겠다는 이런 멋진 생각을 했습니다. 물론 이렇게 멋진 생각을 했다라고 말하는 것 자체가 약간 비꼬는 거죠. He's being sarcastic. Very sarcastic. Yeah. Wasn't really a genius idea. 네, 그렇죠. 그래서 전기 오토바이를 사야겠다라고 마음을 먹었다는 이야기인데 저는 궁금한 게 차이점이 뭔가요? What's the difference between electric motorcycle and an electric bike? An electric bike. Oh, it's different. Because a bike is just a bike, you know, with two wheels. It usually doesn't go very fast. But in this case, a motorcycle, originally you put gas in the motorcycle, you know, vroom, vroom, very fast. Yeah. So in that case, it's one of those, but instead of gas, they just use electricity. So what you're saying is electric motorcycles are usually faster Right, than faster, bikes. and they're thicker and bigger and heavier, and they're meant for the road. I see. So Right. that's the Whereas difference. a bike is for the sidewalk, 네. you know, the park. 저는 가끔 생각을 해봤을 때 이제 전기 자전거는 원래 자전거라는 것은 페달을 밟아야 되잖아요. 그런데 모터가 있으니까 똑같아지지 않나 거의. Because they become, Right. you know, really almost the same thing Really very as the similar, other. but different. 네, but different. I see. I guess the feeling is different. The feeling is different, and one is huge. 네, 맞아요. Right. 자, 그래서 오늘 이 문장에서 공부해볼 핵심 패턴은요, 바로 have the genius idea of 라고 하는 이 문형입니다. 여러분이 어떤 것을 하고자 했을 때 아, 그때만 해도 굉장히 멋진 생각인 것 같았는데 라고 말하고 싶을 때 비꼬아서 I had this genius idea 또는 I had the genius idea 둘 다 괜찮습니다. 뭐 어떤이라고 말할 때 영어로 this를 쓰잖아요. 그런데 여기서는 the라고 했습니다. I have the genius idea of 라는 것은 뒤에 이제 동사를 연결하기 위해서 of를 쓰죠. 그래서 뭐뭐를 해야겠다라는 이 멋진 생각을 해냈다. 그런데 실제로 멋진 건 아니었는데요. 어떤 예가 있을까요? All right, so for example, you could say,
We had the genius idea of running in the rain. We had the genius idea of running in the rain. 네, 빗속에 비가 오는데 비를 맞고 뛰어가자라고 하는 이 멋진 생각을 했다. 그런데 사실은 아니었다. It wasn't a good idea. 네. Yeah, it was not a good idea. 네. Maybe they got sick afterwards, or 네. maybe some people tripped and fell in the water. Their shoes are soaked. 아하. 그렇죠. 그래서 완전히 soaked 될 수도 있겠죠. 옷이 흠뻑 젖을 것도 각오하고 지금 달린 겁니다. 자, 다음 문장 어떤 문장 공부하면 좋을까요? All right, so the next sentence is, and it cost me an arm and a leg. And it cost me an arm and a leg. 네, 그리고 그것 때문에 돈이 엄청나게 많이 들었어요 라는 뜻이죠. 여기에서 이제 다시 한번 공부를 해볼 것은요, cost an arm and a leg 이라는 말인데요. arm, leg, 팔, 다리를 하나씩 이렇게 영어로 an arm, 그 다음에 a leg 표현을 해주면은 실제로 뭐 이것이 돈이 되었다라든지 돈이 들었다 이런 뜻이 아니고요. 많은 돈이 들었다라는 말입니다. 팔다리를 비유적으로 쓰고 있고요. 예를 들어서 이런 말을 할 수 있겠죠, 메간 선생님? 예문 읽어주시겠어요? Yes, I can. So this example sentence is, it cost me an arm and a leg to buy a house. It cost me an arm and a leg to buy a house. I think it's true in almost every country in the world. True. To buy a house, it costs more than just an arm and a leg. That's true. A lot more. 그렇지만 2 arms and 2 legs. maybe And 3 a arms. And what? A nose. A nose. 코까지. 근데 다 비유적인 표현이니까요. Hope you didn't really get scared by the expression. I hope 자, so. 그래서 돈이 많이 든다. 뭘 하기에? To buy a house. 집을 사기 위해서. 자, 다음 문장으로 넘어가 보죠. All right, so the next sentence is, really fun, mind you, but really expensive. Really fun, mind you, but really expensive. 정말 재미있기는 한데 but really expensive. 아주 비싸요 라는 말입니다. 그런데 중간에 이 mind you라는 것이 들어가 Mind 있어요. mind you를 잠깐 설명을 드리면요. mind you라는 것은 여러분 mind라는 것은 would you mind 뭐뭐뭐 이렇게 약간 부탁을 할 때 많이 들어보셨을 거예요. Would you mind or do you mind if I 그럴 때는 꺼려하다라는 말이지만 여기서 말하는 mind라는 것은 신경을 쓰다라는 뜻으로서 mind you 알려드리겠습니다. 말해두건대 또는 뭐 잘 들어도 알았지 또는 심지어 뭐랄까 정도까지도 괜찮습니다. 그래서 뭐 어떤 말을 강조하고 싶을 때 mind you 이건 꼭 말해두고 싶어요 라는 말로 씁니다. 예를 들어서 어떤 것이 있을까요? All right, so for example, mind you, I'm not surprised. Mind you, I'm not surprised. 어떤 이야기를 들은 거예요. 듣고 나서 굉장히 상대방이 Right. 여러분이 놀랐을 거라고 Right, or some 생각을 crazy 했을 때. thing like, Hyun-woo-sim was flying around the room. Mind you, I'm not surprised. 맞아요. Because blah, blah, blah. 네, 그래서 상대방의 예상을 어떤 또 예상을 하고 이렇게 이렇게 생각하겠지 하는 것을 예상하고 mind you 잘 들어도 그런 건 아니야라고 말할 때 mind you 붙이시면 되고요. 이게 뭐 그러면 동사인가 뭔가 헷갈릴 수 있지만 그냥 아예 굳어진 표현으로 아예 그냥 한 단어처럼 쓰입니다. 그래서 문장 안에도 이렇게 들어갈 수 있는 거죠. 마지막 문장 공부해 보겠습니다. All right, so the final sentence is, but it definitely made me reconsider expensive tech purchases in the future. It's a difficult word, right? Right? But it definitely made me reconsider expensive tech purchases in the future. I thought you were saying tech sausages. Tech If such a thing exists. That is like a tongue twister. Expensive tech purchases. Expensive tech purchases. See? 네, 맞아요. 굉장히 어려운 발음 연습이 되실 텐데 expensive tech purchases. tech purchases라는 것은 이제 테크놀로지가 꼭 전자제품인 것만은 아니지만 일반적으로 이제 테크놀로지라고 하면 전자제품이 되겠죠. 그래서 그렇지만 그것 때문에 앞으로 비싼 전자제품 또는 테크놀로지 제품을 구입하는 것에 대해서 확실히 다시 한번 생각하게 됐습니다. 재고하게 되었습니다라는 말이고요. 여기서 공부해야 될 단어는 바로 reconsider인데요. 앞에서 단어로도 소개했었죠. 다시 생각해보다 재고하다라는 말입니다. reconsider. 그렇기 때문에 re에 강조를 해서 reconsider라고 발음하는 경우도 많습니다. 메건 선생님, Yeah. 예문을 하나만 더 주시죠. All right, so today's example sentence is, I'll ask him to reconsider his decision. I'll ask him to reconsider his decision. 네, reconsider라는 말이 약간은 딱딱한 말이에요. It's a somewhat formal word. Right, reconsider. So, yeah, it goes well with reconsider a decision, Right. reconsider
an approach An or approach or strategy. reconsider a proposal, something 네. like that. 네, 제안. But normally we would just say, oh, just think about it again or 맞아요. change your mind or something. 그냥 think again. Think again, 네, yeah. 다시 생각해 이렇게 말을 많이 하죠. 더 캐주얼한 상황에서는요. Right. 자, 공부 내용은 이렇게 끝났고 이번에는 다시 한번 볼 텐데요. We want to watch the clip once again. That's right, but this time we're only going to watch the 4 sentences being played twice, so that way we can focus on what we need to learn. Let's watch. Last year, I had the genius idea of buying an electric motorcycle. Last year, I had the genius idea of buying an electric motorcycle. And it cost me an arm and a leg. And it cost me an arm and a leg. Really fun, mind you, but really expensive. Really fun, mind you, but really expensive. But it definitely made me reconsider expensive tech purchases in the future. But it definitely made me reconsider expensive tech purchases in the future. That was such a fun and interesting story. Can we watch it again? Sure, this time we'll watch the entire story. There will be English subtitles, so make sure you listen carefully. Let's watch. I love technology, but technology is expensive sometimes. Last year, I had the genius idea of buying an electric motorcycle, and it cost me an arm and a leg. It was really expensive. Really fun, mind you, but really expensive. I rode it for a few months and then consequently decided to sell it. I wanted my arm and leg back, mostly. No. But it definitely made me reconsider expensive tech purchases in the future, although I still have very strong desires to buy expensive and fancy gadgets. 오늘도 벌써 이렇게 시간이 빨리 흘러서 네, 작별 인사를 할 시간이 되었는데요. 그 전에 Today's Takeaway 문장입니다. Alright, so today's takeaway sentence is, and it cost me an arm and a leg. And it cost me an arm and a leg. 네, 여러분이 무언가를 샀는데 자랑을 한참 했어요. 친구들한테 뭐 이거 너무 좋고 이렇게 해서 아주 신나고 아주 잘 산 것 같다. 그런데 돈이 많이 들었어 라고 하고 싶을 때 and or but it cost me an arm and a leg 이렇게 말하면 되겠죠. 네. That's right, you sure can. Yeah, and that's it for today, everybody. Yes, thank you for studying with us here today. We'll see you guys next time. We'll teach you even more useful expressions. 네, 그리고 스크립트를 다운로드 받아보시거나 또 재방송으로 다시 보기를 하고 싶으신 분들은 EBSe.co.kr 들어가셔서 생활영어 검색하시면 바로 저희 게시판 보실 수 있습니다. That's right. We'll see you next time. 바이바이. Don't you wanna be like us? Don't you wanna be like us?